how are you doing? I hope you are doing well. Salam SFD. Today we will meet again and we will talk about grammar too. On the last meeting we have learned about grammar. It was about active voice and passive voice. Today I will tell you about what if. Why do we learn what if? And how to use what if. I will tell you about the complete review in my lesson. Okay, let's see and let's join my class. Hello everyone. Today we will learn about what if. What if we go for holiday? Before learning about this topic, I will tell you about learning objective of this topic. Sebelum memulai pembelajaran topik ini, saya akan menyampaikan mengenai tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat memahami unsur kebahasaan what if dalam menawarkan jasa serta menanggapinya dengan membangun suasana harmonis. Yang kedua, siswa dapat melakukan pekerjaan dengan ikhlas dalam menyusun teks tertulis menggunakan what if untuk menawarkan jasa serta responnya. Why do we use what if? Mengapa kita menggunakan what if? We use what if. The first is to suggest an action in the future. It is usually used with the present tense of the verb. Mengapa kita menggunakan what if? Yang pertama, untuk menyarankan suatu peristiwa di masa yang akan datang. Untuk menyarankan suatu kejadian di masa yang akan datang. Biasanya ini digunakan dalam present tense. Second, we use what if at the beginning of a question when we are asking about the consequences of an action, particularly one that is undesirable. We refer in this way to present or future circumstances. Yang kedua, kita menggunakan what if di awal pertanyaan. Saat kita menanyakan tentang konsekuensi suatu kejadian. Terutama mengenai hal yang tidak diinginkan. Yang dimaksudkan di sini adalah mengenai keadaan di dalam present atau future. The third is, why do we use what if? When we are less certain, we use what if plus past form to talk about future possibility. Yang ketiga, kita menggunakan what if ketika kita kurang yakin. Kita gunakan what if diikuti oleh bentuk past untuk menyatakan tentang kemungkinan di masa yang akan datang. The fourth is when we refer to something that did not happen, something hypothetical, we use the past perfect. Yang keempat, kita menggunakan what if ini ketika kita bermaksud untuk sesuatu yang tidak terjadi atau yang merupakan dugaan hipotetis dan kita gunakanlah past perfect. Look at the example. It is a dialogue between two people, two persons. What do you want for Jenny's birthday party? What if we have a surprise party? That's awesome. What if we go for holiday? Great idea. In this example, we can see that someone want to suggest a party for Jenny. A birthday party for Jenny, and another person give a suggestion by saying, what if we have a surprise party? Dalam contoh ini adalah dialog antara dua orang yang menanyakan, yang menawarkan suatu saran mengenai
merayakan ulang tahun Jenny, dan yang lain memberikan saran dengan mengatakan, what if we have a surprise party? Bagaimana kalau kita membuat pesta kejutan atau pesta surprise? And then another person asks, what if we go for holiday? What if we go for holiday? Bagaimana kalau kita pergi berlibur? That's a suggestion. It is a suggestion. Itu adalah sebuah saran. And the response is, that's awesome and great idea. Dan responnya adalah, that's awesome and great idea. Okay, let's take a look at some examples. Mari kita lihat beberapa contoh lainnya. What if we don't want to tell you? Bagaimana jika kita tidak ingin memberitahu kamu? What if you lost all your money? Bagaimana jika kamu kehilangan semua uangmu? What if someone already replied to this post yesterday? Bagaimana jika seseorang sudah menjawab postingan ini kemarin? What if they betrayed you? Bagaimana jika mereka mengkhianati kamu? What if you were late for work? Bagaimana jika kamu terlambat bekerja? What if he told you a lie? Bagaimana jika dia berbohong kepada kamu? What if they had never called you? Bagaimana jika dia belum pernah menelpon kamu? And what if you had not passed your exam? Bagaimana jika kamu belum lulus ujianmu? These are some suggestions, and then the beginning of a question, and then about the hypothetical, and something about undesirable. Yep, they are all the example. And then practice makes you perfect, doesn't it? Praktek itu akan membuat kamu sempurna, akan buat kamu lebih baik lagi. And I want you to do the task in the Google Classroom, and then I want you to do it well, and don't forget to give your task in Google Classroom, and hopefully that it will be beneficial for you. Okay, thank you for your attention. See you.